There are two types of objects are there, which are luminous and non-luminous objects. Okay, it's familiar to you. These words you have studied in lower classes, luminous and non-luminous objects. So we can divide the objects into two types, luminous objects and non-luminous objects. Okay, so what are luminous objects? The objects that emit light on their own. The objects that emit light on their own, we call them as luminous object. സ്വയമായി പ്രകാശം തരാൻ കഴിവുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? luminous object. The object that emit their own light. അവർക്ക് സ്വയമായിട്ട് ലൈറ്റ് തരാൻ കഴിവുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് luminous object. Sun is a luminous object. Stars, lamps, fire, fireflies, burning candles, electric bulbs, all these are luminous objects. So now the question is moon is a luminous object? No. Why we are not considering moon as a luminous object? Because we know that it is a natural source of light, but it is not a non-luminous object. Why it is not a non-luminous object? We have studied that the object that emit light on their own, അവരവർക്ക് പ്രകാശം തരാൻ പറ്റുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളെ മാത്രമേ നമ്മൾ ലുമിനസ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ പെടുത്താറുള്ളൂ. ഇത് മൂണിന് സ്വയമായിട്ട് പ്രകാശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതെങ്ങനെയാണ് പ്രകാശിക്കുന്നത്? വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ. സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്താണ് അത് ലൈറ്റ് തരുന്നത്. അപ്പം അതിന് സ്വയമായിട്ട് പ്രകാശം തരാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ luminous object. We are not considering moon as a luminous object. Now it is clear, but it is a source of light. അതൊരു സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ്, നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ആണ്. പക്ഷേ സ്വയമായി പ്രകാശിക്കാൻ കഴിയില്ല, സ്വയമായി പ്രകാശം തരാൻ കഴിയില്ല. So what is luminous object? Objects that emit their own light are called luminous object. We can write the example: sun, stars, lamps, fireflies, fire, etc. Some glowing worms are there, fishes are there, they can emit their own light. So all these objects are luminous objects. Second type of objects are non-luminous, just opposite of luminous. So they cannot produce their own light. That is the definition. So we can define the non-luminous objects as they do not give out light on their own. Or we can define in another way, the objects that do not emit their own light but bounce back the light falling on them from the sources of other sources. That means മറ്റുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ തരാൻ, അല്ല സ്വയമായിട്ട് അതിന് പ്രകാശിക്കാനോ സ്വയമായിട്ട് പ്രകാശം തരാനോ സാധിക്കില്ല, റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ ലുമിനസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. നമ്മൾ കാണുന്ന മിക്ക ഒബ്ജക്റ്റും നോൺ ലുമിനസ് ആണ്. എല്ലാം ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ്, പ്രകാശത്തെ അതിനെ പ്രകാശത്തെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളെ നമ്മൾ എന്തോ പറയും? നോൺ ലുമിനസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? നോൺ ലുമിനസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് ഗീവ് ഔട്ട് ലൈറ്റ് ഓൺ ദെയർ ഓൺ, ദേ ഡു നോട്ട് എമിറ്റ് ദെയർ ഓൺ ലൈറ്റ്, ദേ ആർ കോൾഡ് നോൺ ലുമിനസ് object. Example: moon, trees, hands, earth, all these, a pencil, pen, animals, plants, all these are non-luminous objects. They cannot emit their own light. They can only reflect the light of the other. Okay, so such kinds of objects we call them as non-luminous objects. So here we discuss
luminous object and non-luminous object. What is luminous object? Those objects that can emit light on their own, we call them as luminous object. Example, sun, stars, lamps, fire, fireflies and glowing worms. Some worms, some fishes, some other creatures can produce their own light. സ്വയമായിട്ട് പ്രകാശിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറേ ആനിമൽസുകളുണ്ട്. അവരെല്ലാം നമ്മൾ luminous objectsലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. So those objects which can emit their own light are called luminous objects. All these are examples. But we are not including moon in this case. Why? What is the reason? Moon is a natural source of light, but it is a non-luminous object. It can only reflect the light of the sun falling on it. That's why we are not considering moon as a luminous object. It is a non-luminous object, but it is a source of light or source of natural source of light. It is occurring in the nature. The light that occur in the nature, source of light that occur in the nature are called natural sources. So moon is a natural source, but it is not considered as a luminous object. It reflects the light of the sun. It cannot produce their own light. It cannot emit their own light. So don't forget this. Is moon is a luminous object? The answer is no. Why? How you will produce the answer? How can you give the answer? Moon is not a luminous object. The moon is a natural source of light, but it is a non-luminous object. It can only reflect the light of the sun falling on it. So second source we have discussed, non-luminous object. So what is non-luminous object? The objects that do not emit their own light but bounce back the light falling on them from the sources. ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വെട്ടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒബ്ജക്ട്സുകളെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നോൺ ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ റിഫ്ലക്ട് ദ ലൈറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ emit the light with the help of the other sources. മറ്റുള്ള സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒബ്ജക്ട്സുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? നോൺ ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്ട്സ്. എക്സാമ്പിൾ, moon. There we can write the moon because it reflects the light of the sun. Pencil, pen, animals, plants, trees, anything which can reflect the light of the sun. Okay, so today we have discussed two topics. What are the sources of light? What is luminous and non-luminous object? Okay, the source of light we have discussed, natural source of light and artificial source. Then the second case we have discussed luminous and non-luminous objects. So source of light, which are the source of light? Natural source of light and artificial source. What are natural source? Those source which can occur in nature, we call them as natural source. The source of light that are made by man are called artificial source. Then we discuss luminous and non-luminous. Luminous, the object that can emit the light by their own, we call them as luminous. Which cannot emit light, we call them as non-luminous object. So hope you understood the topics. Some of the examples we discuss in the luminous and non-luminous, the sun, flame of the lamp, tube light, all are luminous object. Non-luminous object, the earth, moon, piece of cloth, everything all are non-luminous object. So I am going to wind up today. Thank you.